Okay, so good evening to all, and let's begin today's class. Any questions on yesterday's class? Any question? Kiba ase monot doubt? Kiba doubt ase monot? Pohile doubt thakibo pare. Pohile doubt nathakibo pare. So ekho nai jodi bhal kotha. Kintu kali mur eta bhul hoi gol. Dangor bhul eta hoi gol. Kali duta conceptor মাজত মই মানে অকমান mix up কৰি দিলো. এটা concept আছে health for all. আৰু এটা concept আছে one health approach. এই দুটা বস্তু বেলেগ অকমান মই যেটো কথা কৈ আছিল আপোনাক ইকোসিস্টেম হেলথ আৰু ওয়াইল্ড লাইফ হেলথ এটা একচুয়ালি ওয়ান হেলথ এপ্ৰোচৰ যেটো ইন্টাৰপ্ৰিটেশন হা মানে ওয়ান হেলথ এপ্ৰোচ মানে হৈছে যে ইটস এ আইডিয়া অফ ইন্টিগ্ৰেটেড ইউনিফাইং এপ্ৰোচ to sustainably balance and optimize health of people, animals, and ecosystem. So the one health approach. Unfortunately, কোনো মোক পইণ্টটো কৈ নিদিলে আগৰ ষ্টুডেণ্টে মই হেল্থ ফৰ অলটোতে ওৱান হেল্থ এপ্ৰোচৰ কথাই কৈ থাকিলো নম্ৰতা মৃন্ময় Nayan is not here now today, but you guys did not point that out. So my bad as well as your bad. মানে ওয়ান হেলথত আইডিয়াটো এইটো যে হেলথ অফ হিউমেন্স হওক বা ডমেষ্টিক এনিমেলছ হওক বা ওয়াইল্ড এনিমেলছ হওক বা প্ল্যান্টছ হওক are closely interrelated, interdependent. মানে ডিজিজ কন্ট্ৰোলৰ এটা ফুল মানে সাইকেল এটা থাকে তো ডিজিজ কন্ট্ৰোলত কি আহিব যে আমি প্ৰিভেন্ট কৰিছো হা বস্তুটো মানে এটা প্ৰিভেন্টিভ হেৰিয়ত বস্তুটো হ্যান্ডেল কৰিছো তাৰ পৰা আমি প্ৰমোটিভ আইডিয়া লৈছো হেলথ গুড হেলথৰ ওপৰত ৰিহেবিলিটেট কৰাৰ কথা কৈছো বা আমি ট্ৰিটমেন্টৰ কথা কিউৰেটিভ এসপেক্টটো কৈছো গোটেই সাইকেলটো যদি আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগে তেতিয়াহলে অকল হিউম্যান সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ এটাত আমাৰ ইনসাফিসিয়েন্ট হ'ব হেতু কাৰণে যদি আমি ফুল স্পেক্ট্ৰাম অফ ডিজিজ কন্ট্ৰোলৰ কথা কওঁ when we talk about full spectrum disease control then it will entail what it will entail not only prevention preparedness response management গুটেখিনি কথা আহিব হা যাতে আমি এটা গ্লোবালি হেলথ সিকিউৰিটি কথা ক'ব পাৰো আৰু হেতু তেতিয়াহে পসিবল হয় যেতিয়া আমি হিউম্যান হেলথৰ লগতে এনিমেল হেলথ আৰু ইকোসিস্টেম হেলথটো ইন্টিগ্ৰেট কৰিম এটো আইডিয়াটো ওয়ান হেলথ এপ্ৰোচ এটো হেলথ ফৰ অলৰ নহয় নয়ন মই কালি কোতে ভুল হল আপোনালোকে নোটছত এটো কাৰেক্ট কৰি লব মই যেটো কথা কৈছিলো যে ইন্টিগ্ৰেটিভ এপ্ৰোচ উইথ ৰেসপেক্ট টু হেলথ কেয়াৰ wherein you are talking about both animal health as well as human health and ecosystem health that covers under the idea of one health approach of WHO ঠিক আছে এটো হেলথ ফৰ অল নহয় তেতিয়ালে হেলথ ফৰ অল কি হয় health for all etu eta again health for all is a very old concept it means that health becomes your basic right health for all
যে মানে ইয়াতে মানে হেলথৰ ডেফিনেশ্যনটো মেয়াৰলি ডিজিজ কণ্ট্ৰললৈ আনা নাই অকল যে আমি কেনেকে মানুহ এজনক নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰো সেইটো কথাই নহয় বাট দ্য ষ্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল ৱেল বিং সেইটো লেভেললৈ পোৱাটো চ' এটা মানে পাৰ্চনেল ষ্টেট অফ ৱেল বিং হেল্থ ফৰ অল মানে তাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে পাৰ্চনেল ষ্টেট অফ ৱেল বিং চ' এইটো কেতিয়া পচিবল হ'ব পাৰে যেতিয়া আমাৰ বেচিক যিখিনি মানে কিউৰেটিভ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে মানুহ লাগে সেইবিলাকতো থাকিবই লাগিব তাৰ উপৰিও উই আৰ লিডিং এ ছচিয়েলি এণ্ড ইকনমিকেলি প্ৰডাক্টিভ লাইফ ইট অলছ' এণ্টেইলছ দ্য socio-economic nature of your life বা socio-economic lifestyle টো কেনেকুৱা আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ হেল্থত ইম্পেক্ট কৰে হয় নাই সেইটোত যদি প্ৰডাক্টিভ নহয় দেন ইট উইল ডেফিনেটলি হেভ মানে ষ্ট্ৰেছ এইবিলাকৰ কথাও আহে আৰু বাকী ধৰক এইবিলাক মেলনিউট্ৰিশ্যন ৱাছ এইবিলাকৰ কথাও আহে ৱাছ চেনিটেশ্যন হাইজিন এইবিলাকৰ কথাও আহে মেলনিউট্ৰিশ্যনৰ কথাও আহে তাৰ মানে হেল্থ ফৰ অল মানে হৈছে যে এনেকুৱা এটা এপ্ৰ'চ যিটো দি আমি এটা মানে কম্প্ৰিহেনচিভ আইডিয়া অফ গুড হেল্থত আহিব পাৰো মানে এইটো এটা মানে ইটছ এন অবজেক্টিভ এইটো মিনছ নহয় মানে গম পাইছে নাই আমি যে মানে হেল্থ ফৰ অলৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে ইউ ট্ৰিট হেল্থ or rather good health as an end of economic development. Economic development or end goal হিচাপে চাব লাগিব যে আমি economic development কৰিছো GDP বাঢ়িছে that means that is resulting into good health of individuals not the other way around কি মানে আমি good health এটো কাৰণে লাগে যাতে productive workforce হয় যাতে development কৰিব পাৰে হেতু নহয় good health is itself an end in itself মানে so that is the idea so তাৰ মানে কি এটুত আমি again ইয়াতে বহুত এসপেক্ট আহিব আমি যদি তেতিয়াহলে আমি যদি হেল্থ ফৰ অলৰ এটা স্পেকট্ৰাম বনাব লাগে তেতিয়াহলে তো তাত আমি ক'ব পাৰো যে যিখিনি আমাৰ প্ৰিভেন্টিভ ডিজিজ কন্ট্ৰোল এসপেক্টটো আহিব কিউৰেটিভটো আহিবই management আহিব management of health আহিব তাৰ উপৰিও ধৰক আমাৰ লাইক সে লিটাৰেসি আহি যাব বিকজ আমি অলৰেডি কৈছো মেলনিউট্ৰিশ্যনৰ এটা মুখ্য কাৰণ হয় ফিমেল ইলিটাৰেসি অৰ লেক অফ নলেজ অফ ফিমেল ওমেন ইন দ্য হাউস সো এইবিলাকো হয় তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো যে malnutrition বা মানে sanitation malnutrition এইবিলাকো aspect of health for all মানে এটো এটা মানে it's a idea that কি you are trying to achieve universal health coverage through a full spectrum management of all issues related to human health ইয়াতে ধৰক আমাৰ food security কথাটো আহিছে because that has a relation with your health so it's a comprehensive approach মানে primary approach এটাৰ World Health Assembly যেটো আমি আজি পঢ়িম World WHO যিকিটা organs আছে তাতে এটা World Health Assembly বুলি যেটো মেইন মানে আপোনাৰ ডিসিশন মেকিং বডি আছে এটো World Health Assembly বুলি কয় তাতে এটো প্ৰিন্সিপল এডপ্ট হৈছিল so this is a global target adoption of health for all by all governments মানে it is like a commitment to promote the good health of all citizens and good health how by ensuring that development or all the national activities or all the development oriented activities for human beings are intended towards generating human with good health এনেকুৱা এটা আইডিয়া এটো বস্তু আছে এটা ফাউন্ডিং প্ৰিন্সিপল হয় WHO so it's like a movement so that is the idea of good health or health for all so এতিয়া আপোনালোকে health for all আৰু one health approach দুটাৰ difference তো বুজি পাইছে না
বাকি সকলোৱে পাইছে দুটা বেলেগ কিন্তু পল্লৱী গম পাইছে ন কালি কোনোবা এটা এনসাৰত আপুনি হেল্প ফৰ অল বুলি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মানে সেইটো পাৰ্সপেক্টিভটো বাট একচুয়ালি সেইটো ওয়ান হেল্থ এপ্ৰোচৰ পাৰ্সপেক্টিভ হয় সেইটো দিব পাৰি Yes, sir. আজি এটা মই এটা সেন্টেন্স এটা পাইছো যেটো মানে আপোনালোকে যিকোনো কোৱেশ্চন উইথ ৰেসপেক্ট টু সে ডিজিটাল ৰিলেটেড যদি গভৰ্নেন্সৰ কোৱেশ্চন আহে ডিজিটাল গভৰ্নেন্সৰ ধৰক ডিজিটাল হেল্থ হ'ব পাৰে ডিজিটাল এডুকেশ্যন হ'ব পাৰে ডিজিটাল ইকনমি হ'ব পাৰে ডিজিটাল ধৰক আপোনাৰ পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা মানে স্ট্যান্ডাৰ্ড এটা মানে সেন্টেন্স এটা পাইছো যেটো that you can use it in any ideally in conclusions you can use it that will create a good impact so তাতে আপোনালোকে এনেকে ক'ব পাৰে যে যেটো সাবজেক্ট ম্যাটাৰ say you are talking about digital health মই হেল্থৰে কৰি আছো so digital health এনেকে দিব পাৰে এটো irrespective আপুনি ডিজিটাল এডুকেশ্যনো হেতু দিব পাৰে হা সো হেনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি কালেক্ট কৰিব লাগে যেবিলাক মানে আমি মাল্টিপল জায়গাত ইউজ কৰিব পাৰো সো ইয়াতে এটা মানে স্টেটমেন্ট goes like this that digital health will bridge the gap among different stakeholders of again eto healthcare related আছে যেতে healthৰ related আছে যেতে আমি healthcare ecosystem বুলি কৈছো কালে education থাকিলে education হ'ব বেলেগ থাকিলে বেলেগ হ'ব through creation of digital highways eto মই যদি educational question আহে তেতিয়া হলো eto মই ইউজ কৰিব পাৰো যে digital education will bridge the gap among different stakeholders of digital or educational ecosystem through creation of digital highways এবিলা কিছু standard lines বহুত কামত আহে মনত ৰাখিলে বিভিন্ন জায়গাত ইউজ কৰিব পাৰিব এটো এক্সারসাইজ কৰিছে নে আপোনালোকে আগতে মেইনস জুনে লিখি আছে have you done this exercise ever before you should do it this is something done by toppers এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে একদম মানে আকাশত ক্ৰিয়েট কৰি নিদিয়ে কিছুমান স্ট্যান্ডার্ড হেৰি ক্ৰিয়েট কৰে যিবিলাক বহুত জায়গাত এপ্লাই কৰিব পাৰে চাওক না শুনি পেলাই পঢ়ি পেলাই ভাল লাগিছে না নাই লাইনটো মানে it appears like you are a quite a knowledgeable person but it's a shortcut you can use it to কৰিব কাৰণ কোৱেশ্চন তো কবাত পাবই ডিজিটাল sentence wise কিছুমান standard sentence কৰিব পাৰিলে ভাল that is how you get an edge over your opponents na বেলেগ সবে তো পঢ়ে কিন্তু আপুনি পঢ়িব লাগিব কোন বেলেগকে creation of digital highways okay এটো governance of ক্ষেত্ৰটো any question related to digital e-governance তাতে এই বস্তুটো এই sentence তো আহিব লাগিব আপোনালোকৰ answer হেনেকুৱা যত আপোনাৰ ডিজিটেলৰ নোটস থাকিব বা ডিজিটেল ৰিলেটেড থাকিব তাত এই বস্তুটো অকমান মাৰ্ক কৰি থব বেলেগকে যাতে কোনোবা এটা এনসাৰৰ এন্ডিংটো এটো লাইন দিম okay shall we move on yes sir acha amar mane health related last thing the status of health policy in India eto janibo lage amar do we have a national health policy amar national health policy ase na nai 2017 or eta ase sir yes we do have a national health policy so that can be a statement of fact a conclusion ko but use kore pare according to national health policy this but the fact that government has a policy is indicative of the fact that government is serious enough to treat it as a
important public policy issue, and that is why it is creating certain broad frameworks through which to tackle it in a better manner or to ensure that universal health coverage is reaching. Eto Ayushman cardor kothao koi ase no, Ayushman bhabor kotha koi ase jobar herior samoy ki ei last mane 15 agostot koi asil no Ayushman bhabor cards. So etia Mars to predominant health mission to national health mission. National health mission or target to ki national health mission or target to to provide universal health coverage. It is national mission ata mane central government or mission ata universal health provide kora. Kintu ami jano je health is a state subject mane noy. So national health mission e keneke chale kore. National health mission or mane system of working is that it supports the state government. Kenekwa support diye, financial support diye, technology support diye. Mane in terms of you can say affordable, available, accessible healthcare, accessible and quality healthcare. Ebilak diye. Tarpra health infrastructure it provides support. Tarpra human resource or khetrot the adequate human resource asane nai, which is one of the most fundamental issues of healthcare in India. Kali ami koisilu je doctor to population ratio is 1:1456 te kiman asile 1:2 kiman asile 1:1400 sir. 1:1400. WHO standard is 1:1000. So our doctor population ratio, similarly paramedics to population ratio is also not up to global standard. And second thing, it is not a uniform phenomena in India because there is inequality or inequity in access to healthcare. Because states like Tamil Nadu and Kerala, they have, in fact, healthcare facilities or at least healthcare professionals density is close to the global standard, whereas states like UP, Bihar, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, they suffer a lot in terms of lack of quality human resource as well as quality infrastructure. So, Indian standard data ba Indian average data kotha ko ami hetu kotha mon rakhibo lage je it is not a uniform figure that we can find everywhere in India. Within India, we have examples of public healthcare system doing quite well. Say, for example, Kerala. The political karone mane kunubai criticize nokorok kyo, into it's a well-established fact that Kerala healthcare system has been quite robust in facing challenges of COVID, challenges of Nipah virus. Nipah boli eta virus asil maltote ulaisil. Bibhinno type or enukwa healthcare ebilakot they are quite prompt. So tate NHM and National Health Mission they provide certain human resources support, especially for the you can say the underserved civilak marginalized civilak especially in rural areas. The inadequate human resource and service to underserved population or marginalized population in rural areas. Okay, sir. So, ebila korar karne government of India etia sarita they have 4 missions. They have 4 missions. What are those 4 missions? Number 1 is Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, PM Abhim. Health infrastructure creation or karane it is the primary mission. Health infrastructure mane like creation of facilities, creation of labs, creation of hospitals. So that is the primary mission that through which Government of India funds the improvement of or setting up of health infrastructure in India. Tar pisot to jitu azikali agote to hetu health and wellness center buli koy azikali ki buli koy Ayushman
Yeah, correct. Ayushman Arogya Mandir. So these are basically the primary healthcare centers bilakor kotha koi. Primary health centers bilakot mane ami hebilake etia generally ki hoy. Primary health centers bilak they are good at, you can say, handling child care or maternity related issues. But to treat, say, communicable disease or non-communicable disease, their standard is not up to the mark, or they do not have sufficient facilities, both in terms of infrastructure as well as in terms of human resource. But here too, there is a renewed focus on ensuring that at a primary health center, Ayushman Arogya Mandir bilak, they should have not only say curative treatment setup, they also should encourage say preventive. Our ASA workers, they are the foot soldiers of the primary healthcare system, no? So তেওঁলোকক আমি mobilize কৰিব পাৰো, but that is how government of India is doing it. So it is through these institutions they are trying to encourage preventive healthcare, promotive healthcare, promoting good health, so rehabilitative facilities. কাবাৰ কিবা sickness হৈছে বা কিবা extreme কিবা accident হ'ল সেইবিলাকৰ rehabilitationৰ কাৰণেও you are creating facilities. And then obviously curative to থাকিবই, that is the primary role of any healthcare system. Then third mission is Pradhan Mantri Jana Arogya Yojana. What is it? It is basically the insurance scheme. 5 lakh per family per year to all people of India, and then I do certain sections. Based on SCCC data. SCCC data, people below a certain threshold are entitled to this insurance. Monotakibo 5 lakh toka per family per year. Per individual nohoy, per family. Sir, based on ki boli kole sir? Based on their economic standard. Amar ekhon caste census ekhon hoisil no, socio-economic caste census. So tate kisuman parameters urban or data to ulaise. Urban or data to ulaise, rural or data ulaise. Actually data bela disclose howa nai. So সেই data khini jikhini available data ase hebilakor basis otte kisuman deprivation indicators ase tate, deprivation indicator it's kind of a list of poor people or people who need government support. So এটা targeting or karone SCCC data khini loise. So what you should remember is that PMJAY is not a universal scheme. Unlike say MGNREC, the rural India too, it is for everybody. So it is a universal scheme in rural India. But PMJAY is not a universal scheme. It's only meant for certain targeted beneficiaries below a certain threshold level of income who are entitled to 5 lakh per family per year. Okay, sir? That to the basic idea of Pradhan Mantri Jana Arogya Yojana. It's an insurance, health insurance scheme. And sign number 2 ki choli ase ki Ayushman Bharat digital mission. Digital mission to basically it is to create a integrated digital health infrastructure. Integrated digital health infrastructure jate eta seamless way ami treatment protocol create koribo paro, manu ejoner background history ebilak loi pelai eta jagat thake sob bostu ba ami lab reports properly collate koribo paro. Digitalize korile to data bilak digitalize korile to amar treatment protocol becomes very smooth. Rather than going behind one report and other report, eta jodi profile create hoy ejon manuhor, that profile can be used by any health professional anywhere in India. That is the basic idea, that you are trying to create an integrated digital healthcare infrastructure. So these are the 4 missions regarding health that is running in India at this moment. You should keep in mind, and obviously there will be state schemes of Homo to ase no, Ayushman of Home so Home JB ase. So ebilako that will be just a corollary to these grand ideas.
idea will be same. Etat to ami health infrastructure kotha kolu, etat ami mane primary health care center kotha kolu, etat insurance kotha kolu, aru eta digital health kotha kolu. ঠিক আছে, তাৰ পিছত আমাৰ যোৱা বছৰ সেপ্টেম্বৰ মাহত এটা Government of India launched this Ayushman Bhava campaign. Ayushman Bhava campaign mane basically it is a you can say it's a it's intended to provide healthcare service to every nook and corner of India. Mane jata last mile jeneke amar heriot ase amar jitu ki koi internetor khetrotu we have this BharatNet, that last mile connectivity hoy. Similarly, healthcare sector we have Ayushman Bhava campaign. The idea is to provide healthcare services to every town or village, and in this regard, certain cards have been distributed, and these cards are called Ayushman cards, basically highlighting your entitlements or whatever benefits that you will get out of government schemes. কালি মই যেতিয়া আপোনালোকক MMR এটা দিছিলো, MMR টো কিমান কৈছিলো 97 কৈছিলো নে? Did I say MMR as 97? 103 কৈছিলে স্যার। এটো 97 হলে কই দিয়ক, এটো গভর্নমেন্ট মানে লেটেস্ট, এটো মই মানে এবাৰ আমাৰ হেলথ মিনিষ্টাৰে লাষ্ট যেটো বাজেট সেশনত পাৰ্লিমেন্টত কৈছে কিটা ডাটা, সো আমি হেতু একচেপ্ট কৰিলাম। MMR 97, IMR 28 আৰু TFR to 2. So IMR to MMR 97, IMR 28, TFR is 2. Acha, আমাৰ যেটো national health policy আছে, national health policy of 2017. The idea or the basic philosophy that is sought to be promoted by NHP, National Health Policy, is that healthcare in India should be এতিয়া মই কেটামান এডজেক্টিভ ইউজ কৰিম যিবিলাক এথিক্সত বহুত কামত আহে, এবিলাকতো কামত আহে। এনেকুৱা গোটেই সোপা নহলেও দুটামান আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভালকে, যিটোৱে মানে এটা মানে এনিৱে এগেইন কনক্লুজনৰ কাম কৰিব বা সেনেকুৱা ডাইৰেক্ট এসপেক্টটো হাইলাইট যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইউ কেন ইউজ ইট। তো নেশ্যনেল হেল্থ পলিচিয়ে কৈছে যে হেল্থ কেয়াৰ ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা হ'ব লাগে, ইট হেজ টু বি ইকুইটেবল, মানে ইকুইটি থাকিব লাগিব। ইকুইটি মানে কি? ইকুইটি মানে ইকুৱেলিটি নহয় আকৌ, ইকুইটি মানে ফেয়াৰনেছ, যে যাক লাগে সি পাব লাগিব। আজি আম্বানীৰ পুতেকে বা আম্বানীৰ পুতেক বাদ দিয়ক, আপোনালোকে যদি কাইলৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্ছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো এইটো কিবা এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ বেনিফিট লোৱাটো সেইটো ইকুইটিৰ কথা হৈ থাকিব। মানে ইট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ নট ইকুইটেবল ফৰ ইউ because you are taking the benefit of somebody who may deserve it. But মানে equity মানে you are not equaling everybody, but you are ensuring that fair হয় process-টো, যাতে যোনে পাব লাগে ঠিক হয়, equity থাকে। Secondly, most important aspect with relation to healthcare is affordability. সেইটো কাৰণেতো এতিয়া ইলেকশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টে 70 বছৰৰ ওপৰত ফ্ৰী এইবিলাক কিবা কিবি দি পেলাই মানুহৰ attention attract কৰিব পাৰে, because healthcare is something where you need affordability. Then third aspect is universality. Universality অর্থটো হেতু is you have to move towards, if not today then at least by like within a few years time
we should move towards universalizing healthcare or universalizing good health. Because this is something which is sine qua non. Sine qua non mane ki? It is non-negotiable. Good health is non-negotiable. So মানুহক ভাল হেলথ এটা দিয়াটো এইটো আমি কেনেকে আমি এইটো টার্গেটিং কৰিব পাৰো, because good health is something that all requires as a human being. It's part of your article 21. It's part of your right to live with dignity. So henekwa eta khetrot we can say that promoting the idea of universality, promoting the idea of equity and affordability will create a healthcare system in India that is like, you know, more, you can say, patient centric. আমাৰটো পেশেন্ট সেন্ট্রিক নহয় ন, ডক্টৰ আহে গুচি যায়। আমাৰটো মানে কেনেকুৱা, ইটস লাইক মোৰ ডক্টৰ সেন্ট্রিক বুলিও ক'ব নোৱাৰি, বাট at least you can say it is not patient centric. মানে কেনেকে গম পাব পাৰো যে কোৱালিটি অফ কেয়াৰ ইজ নট আপ টু দ্য মাৰ্ক। একাউন্টেবিলিটিৰ কথা নাই। আপোনালোকে জানে এজন ডক্টৰে যদি ইউকেত বোলে এটা পিৰিয়ডৰ কাৰণে যে 2 months 3 months তেওঁ যদি ছুটি লয়, তেওঁ যেতিয়া ৰিজইন কৰে তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ স্কিল টেষ্ট দিব লাগে, নিজৰ পৰীক্ষা দিব লাগে যে yes you are still competent of মানে ট্ৰিটিং মি। তাৰপিছত সিমিলাৰলি যদি আপোনাৰ কিবা এটা হেল্থ প্ৰচিডিউৰ বা হেল্থ বোলে সাৰ্জাৰী কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে যিজন ডক্টৰে আপোনাৰ কৰিব বা আপুনি ভাবিছে কৰাম বুলি, তেওঁ আপোনাক মানে ক্ৰেডিবিলিটি দেখাব লাগিব যে ইয়া মই এইটো কৰিছো আগতে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে। মানে ইউ শুড, মানে পেশেন্ট শুড বি এট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্যাট ডিচিশন মেকিং। আমিতো এনেকুৱা হৈ যায় যে উই হেল্পলেছ, উই ফিল কি অকে 10টা মানুহে কৈছে এজন ভাল সাৰ্জাৰী, আমি তাতে গুচি যাওঁ বা এইটো বাট ডক্টৰজনকতো কাৰো সুধিবলৈ সামৰ্থ্য নাই যে আপোনাৰ লাষ্টত আপোনাৰ লাষ্ট 10টা সাৰ্জাৰীত কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি ক'বাত, এনেকুৱা দেখে জানো? আমাৰতো পচিবলে নহয় ন এনেকুৱা কথা। Are you getting it? What I'm trying to say? Patient-centeredness is important, and that is something মানে national health policy কৈছে সেইটো কথা যে patient-centric মানে healthcare লৈ আমি move কৰিব লাগে। So এইবিলাক ideas we can use here in paper 2. এইবিলাক health related questions paper 2 আহে, paper 1 আহে, বা even paper 4 ethics তো এইবিলাক বস্তু কামত আহিব। এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি চালো, are you clear? ইণ্ডিয়ান হেল্থকেয়াৰ চিষ্টেমৰ ওপৰত বা হেল্থ ক্ৰাইচিছৰ ওপৰত বা whatever is happening, I hope you have a fair idea যে কিয় হয় বুলি ক'লেতো আমি জানো কি ক'ব লাগে যে we have to address the social determinants of health in India. বাকিটো এইবিলাকতো আছেই, যে lack of মানে proper health infrastructure and all. So I hope you can handle it. Any questions? No questions. Very good. Sir, এটা যে যোজনা আছিল PM স্বাস্থ্য সুৰক্ষা যোজনা বুলি, সেইটো PM স্বাস্থ্য সুৰক্ষা যোজনা, সমগ্ৰ স্বাস্থ্য যোজনা আছে where it covers everything. তাৰপৰা ওমেনৰ ওপৰত আছে কিছুমান। যিটো মিনময় কৈছে সেইটো আণ্ডাৰত এইমছৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ হয় স্যাৰ। আচ্ছা, কি সেইটো নামটো কি? স্বাস্থ্য সুৰক্ষা যোজনা। স্বাস্থ্য সুৰক্ষা, ওকে। এইটোতো আমাৰ হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব ন, PM অভিমৰ আণ্ডাৰতে আহি যাব চাগে এইবিলাক বস্তু। হয় কাৰণ ব্ৰড বেছড এইকেইটাই মিছন, ইয়াৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন হেৰি থাকিব। সেইবিলাক মানে বস্তুটো প্ৰপাৰ জেগাত চেনেলাইজ কৰি লিখি দিলে হ'ল আৰু এনচাৰ। স্যাৰ সেইটো মানে মেইনকে টাৰ্চাৰী লেভেলত মানে কৰে আৰু। এইমছটোতো টাৰ্চাৰী কেয়াৰে হয়। চ'
কেতিয়াবা কোৱেশ্চন এনেকুৱা আহি যাব পাৰে যে প্ৰবলেমছ অফ প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া বা প্ৰবলেমছ অফ আউট অফ পকেট এক্সপেন্স প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰৰ ওপৰতে আহিব চেলেঞ্জ টাৰ্চিয়াৰী এইবিলাকততো মোটামুটি এতিয়া কেনেকুৱা ইটছ ডমিনেটেড বাই প্ৰাইভেট চেক্টৰ নো ডাউট বাট ষ্টিল ইউ হেভ like there is good quality at that level, but compared to that at primary level it is nothing. কিবা শিকিলো লাগিছে নে ভাল লাগিছে নে মনটো কিবা শিকিলো লাগিছে নে নাই আৰু লাগিছে স্যার এনসার লিখি আছা নাই স্যার লিখিছো এগ্ৰিকালচাৰ খিনি শেষ কৰিব বিচাৰিছিলো PYQ এনেকুৱা লিখি নাই মানে এনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা কথা নাই যে 50টা কোৱেশ্চন লিখিব লাগিব হয়তো এটা দুটা কোৱেশ্চন লিখিলেও হৈ যায় যদি প্ৰপাৰলি ইউ আৰ গেটিং এড্ৰেছ বাই দ্য ৱে আজি যে মই এটা ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰিছিলো চাইছিলে নে আপোনালোকে চাইছো স্যাৰ সেইটো আপোনালোকে পাৰিব নাই সেইটো কোৱেশ্চন যদি সোধে সেইটো ভালকে আনসাৰ দিব মোৰ মতেতো পাৰিব নাই বুলি কৈছে যে সেইটো কৈছে তাই একো ক'ব মন নাই সেইটো SWOT এনালাইসিসটো কি বেসিক্যালি ইউআৰএস সেইটো কোনো এনসাৰ নহয় মোৰ মতে SWOT হয় ছাৰ এনালাইসিস কৰিব লাগিব কাৰণ সেইটো সবতে কৰে ন আমি স্ট্ৰেংথ উইকনেস অপৰচুনিটি থ্ৰেট আমি কিবা এটা বস্তু SWOT এনালাইসিস নকৰাৰ কাৰণে নহয় আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব লাগে যে কি যে ৰিমিনাৰেটিভ কিয় নহয় বিকজ এটাটো প্ৰবলেম হৈছে যে মানে হেৰি হয় আমাৰ মানে ইনপুট কষ্ট বহুত বেছি হয় সো ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে অবভিয়াসলি হেতু এটা প্ৰবলেম তাৰ পিছত যেটো মাৰ্কেটিং সিস্টেমটো কষ্ট ৰিমিনাৰেটিভ নোহোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে যেটো মাৰ্কেট সিস্টেম আছে তাতে সাপ্লাই চেইনৰ কথাটো আহি যাব বা মাৰ্কেটৰ অপৰচুনিটিজৰ কথা আহি যাব দ্যাট ইজ এ প্ৰবলেম তাৰ পিছত গভৰ্নমেন্টৰ প্ৰকিউৰমেন্টৰ কথা আহি যাব যে গভৰ্নমেন্ট প্ৰকিউৰমেন্ট ইজ নট এডিকুৱেট সো এইবিলাক কথা মিলি পেলাই এনেকুৱা হৈছে ফাইনালি a farmer doesn't get the due price হেৰি আৰু তাৰ ওপৰত আমি এটো কথা ক'ব পাৰো যে এতিয়া government policy is more consumer centric because whenever the price rise happens or whenever the opportunity for farmer to make profit out of any price rise happens then government under pressure from the media and public pressure government put certain blocks like say এইবিলাক কৰি দিয়ে ন export bans and কৰি দিয়ে এইবিলাক কাৰণে ফাৰ্মাৰ ৰিমিনাৰেটিভ হৈ থাকে ন সেইবিলাক কথা ক'ব লাগে সো হেনেকে হিমান দুদুৰমুদুৰকে কৈও মানুহ UPSC টপ কৰিছে সো আপোনালোকে কিয় নোৱাৰিব এইবিলাক কোনো এক্সেপচনেল বুলি নাভাবিব এইবিলাক সব আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহে হয় ইয়া কক Sir, National Health Policy 2017 হওক বা এই চাৰিটা মিশন যেইকেইটা আছে সেইকেইটা আমি যোৱাকালি যিটো প্ৰশ্ন স্যাৰ ফিজিবিলিটি আৰু চেলেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত যে আহিছিলে সেই ফিজিবিলিটি পাৰ্টটোত এইখিনি বস্তু আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰো যে আমাৰ নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি আছে যোনটোৱে আমাক ইমানখিনি ফেচিলিটেট কৰে ফিজিবিলিটিত মানে ফিজিবিলিটিৰ আসল উদ্দেশ্যটো হেতু নহয় ফিজিবিলিটিটো এটো উদ্দেশ্য মানে কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আছিল ইউনিভাৰ্সাল হেল্থ কোৱেশ্চনটো কি আছিল এবাৰ কৈ দিয়কচোন discuss the feasibility and challenges in achieving right to health for all in India. So right to health or karne what is the feasibility so hetu government obviously initiative lobo to universalize this thing but feasibility kotha to hetu is mane what are the things going right for you মানে বুঝছে নাই মানে কথাটো আমি কন্ট্রাস্ট কৰো যে আমাৰ যদি ইন্ডিয়াত বহুত বেছি পুৰা মানুহ থাকিলে হয় বা বহুত বেছি মানে কিছুমান চ্যালেঞ্জেস থাকিলে হয় বেলেগ হেলথ ৰিলেটেড কমিউনিকেবল ডিজিজ বা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ইমান বেছি ইমান ফিজিক্যাল বার্ডেন হয় যে গভর্নমেন্টে নোৱাৰ বাট আমি দেখিয়া পাওঁ যে নো গভর্নমেন্টে there are ways in which we can ensure that health can become a right আৰু হেতুত এইবিলাক এটা you can say these are the steps towards that
এইবিলাক আয়ুষ্মান ভাৰত আয়ুষ্মান ভাৰত কি these are steps towards ensuring a right to health মানে এনেকুৱা নহয় যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি আছে কাৰণে ফিজিবল হয় নহয় সেইটো এনসাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিটো অবভিয়াছলি সেইটো বুলিয়ে থাকিব কিন্তু ফিজিবিলিটিত বেলেগ আপোনাক মানে যেটো আমাৰ সোসাইটিৰ ৰেডিনেস হয়নে নহয় হা মানে এনেকুৱা টাইপ এসপেক্ট বিলাক কৈছে বাট মানে কোৱেশ্চনটো হেনেকুৱা হিচাপত মিলাই ললে হ'ল হয় স্যার বুজিছো World Health Organization Okay, so World Health Organization, WHO. WHO কি হয়? It is the specialized agency হয়. Specialized agency of United Nations responsible for global public health. It's not a organ of UNO, not a UNO organ to কেটা আছে total. How many organs are there of UNO? 6 6 আছে তাৰ উপৰিও বহুত কিটা স্পেশালাইজড এজেন্সিজ আছে লাইক your UNESCO বা World Health Organization বা মানে ধৰক এইটো কি আছিলে FAO সাও এইবিলাক ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰাল অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক UNDP এইবিলাক মানে specialized agencies of UN but that is responsible for global public health. So it works under the overall supervision of UN, but it has functional independence with respect to UN. It World Health Organization health to define করিছে the health মানে again it emphasizes the fact that health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Okay, মানে and not merely the absence of disease or infirmity. So that is the idea of health that is promoted. So তাৰমানে কি আমি ইয়াতে আমি এটোৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ দুইটা বস্তু health for all দেখা পাওঁ ইয়াতে আমাৰ এই second approach to one health approach এই দুইটা বস্তু আমি ইয়াতো দেখা পাওঁ so complete physical mental and social well-being হবলে হলে তো you need health for all and you need one health approach so that is the idea of health that is what আপোনালোকে এই definition to use কৰিব পাৰে health and WHO definition of health starting with health is a state of
আচলতে তো কোভিডৰ সময়ততো WHO তো চাইনাই মানে হাইজেক কৰি লোৱা বুলিয়ে কয় হা USA উইথড্ৰ কৰি লৈছিলে WHO পৰা তাৰপিছত আকৌ জইন কৰিলে ন এতিয়া ট্ৰাম্পৰ টাইমত উইথড্ৰ কৰিছিলে What is the structure of WHO? মই অলপ আগতে কৈছিলো আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট ডিসিশন মেকিং বডিটোক কি বুলি কয় What is the highest decision making body in WHO called? নাই অলপ আগতে কৈছে ৰবা World Health Assembly শুনি গ'ল নেকি আপোনালোকৰ Are you sleeping? নাই ছাৰ যে এছেম্বলিটো মনত আছিলে বাকী আগৰডোখৰ পাহৰি গৈছিলো Goodbye. So it is the highest decision making body. WTO ৰ highest decision making body to কি কয় চকলেট দিম যাৰ হয় আচ্ছা কিহৰ WTO WTO to important World Trade Organization Ministerial Conference MC বুলি কয় তাতে MC Ministerial Conferences The General Council আছে WTO ৰ highest authority is the Ministerial Conference WHO's second body is called the Executive Board. Executive Board to come key to implement the decisions taken by the World Health Assembly. Implementing. তাৰপিছত থাৰ্ড টু সব অৰ্গানাইজেশ্যনতে এটা সেক্ৰেটাৰিয়েট থাকে হেনেকুৱাকে ইয়াতো এটা সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে ৰুটিন ফাংচন যিবিলাক হয় ন এই সেক্ৰেটাৰিয়েটটো হেড কৰে এই যে কি নাম আছিল তাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল এড্ৰছ কি আছিল এড্ৰছ TD আছিল নামটো ইজিপ্ত নে ক'ত আছিল টেড্ৰছ কিবা এটা আছিলে তো WHO মানে হেৰিটো গম পাইছে এতিয়া WHO ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু তাৰ কাম কি সেই দুটা কথা গম পালো আচ্ছা ইণ্ডিয়া has recently India played an important role in WHO in what capacity আয়ুষৰ হেৰিয়ত ছাৰ হা না কোভিড ভ্যাকসিন এইবিলাক কোভ্যাক্সিন প্ৰগ্ৰাম সেইবিলাকতো হয় মানে হেৰি হিচাপত অৰ্গানাইজেশ্যনত মানে ইণ্ডিয়া was an important India had chaired an important place World Health Assembly India chairman নাছিল জানো মাজতে
COVID to India played a very important role. So, ZDMA functions or term of sound. Functions, what are the functions of WHO? That I mean, the main function is to assist countries towards universal health coverage. That maybe like African, Asian countries or two, WHO works a lot. So that is the primary. So independently to country assist to help coverage, universalize health coverage. Quality material dia coordinate kora disease joti enake covid or nisina communicable disease kiba aise it will coordinate. So ebilak important functions hai. What is the most challenging aspect or any international organization or zero funding pattern that decides the controlling pattern? So funding or to yet problem ase kyo it is এক নম্বর কথা contribution made by members, which is contributions made by members voluntarily, voluntary contribution থাকে. Second কথা there is a system of assessed assess কৰিব এইটো assess কৰিব, assess contribution by member states. So contribution is voluntary and it is given by members. So it is contribution based funding too. Largest contributor is USA, but China is also one of the topmost, second largest. So that is why WHO policies will China hijack korilole boli. We don't যিজন director general আছিল তেওঁটো public health emergency হয় বা a variant of significant concern এইবিলাক declare কৰে ন world WHO ফালে চাই country বিলাকে দেশ বিলাকে government বিলাকে যে WHO how is it dealing with it, is it a serious thing? Is what WHO plays its role. আৰু এটো ক্ষেত্ৰত WHO also we have seen instances where they question the states. The COVID transmission is not taking proper action towards tackling, and people are dying or people are suffering, then it can even question states on their decisions. But effective no because punitive to no. You cannot punish somebody for not following the WHO rules. Has WHO been a success or a failure according to you? WHO, is it a successful organization or is it a failed organization? Successful. Why? So vaccination, worldwide vaccination can be both successfully কৰিছে আৰু কি vaccine? Sir, Zika virus সেইখিনি vaccine successfully কৰিছে. কোভিডৰ ক্ষেত্ৰতো এটো যেটো কি কয় কোভিডৰ যেটো WHO program to vaccine program এটা আছিল না কোভ্যাক্স facility নে কি আছিল আমি ক'ব পাৰো primary achievements what are the primary achievements yeah, correct Mrinmoy and Namrata, you are correct there. We have to see it in terms of its achievements, and that way we can appreciate the fact that WHO has played significant role in improving public health across the world. So what has been its primary achievement is number one is smallpox eradication. Smallpox has been eradicated from the face of the earth.
তাৰপিছত second thing is to vaccine program by immunization program. Vaccine to it can be for adults as well, based on the severity of disease, but immunization program mainly for small children. So etu khetor India to je amar etia to jetu immunization program to nam ki ko Indradhanush mission Indradhanush boli ko. So mission Indradhanush to WHO contribution ase ba encouragement in terms of fund technology ebla ase. So in immunization program run by WHO in many countries. Then we can say that elimination of polio in most countries. এতিয়াও ধৰক আপোনাৰ কিছুমান sub-Saharan countries এখন চাগে আৰু পাকিস্তান আফগানিস্তান এইবিলাকত পলিঅ আছে এই লাডেনক ধৰাৰ পিছততো পলিঅৰ এইটো বাহিয়ে গৈছিল বিকজ লাডেনক ধৰোতে প্ৰথমতে সেইটো সেই পলিঅ ভ্যাকচিন দিব লাগে বুলি প্লাই ডক্টৰ পঠাইছিল ন যত আবতাবাদত লাডেন আছিল জানে না এইবিলাক কথা স্যার নাজানো এখন সিনেমা চোৱা নাই জিৰো ডাৰ্ক 30 বুলি এখন সিনেমা আছে তাত দেখাই সিনেমাটো আছে আৰু কিতাপ এখনো আছে সেইটো হেৰিটা মানে লাডেন যেতিয়া লুকাই আছিলে আবতাবাদত তেতিয়া মানে ডক্টৰ এইবিলাক পঠাইছে কি হয়নে নহয় ভেৰিফাই কৰিবলৈ সো ডক্টৰ বিলাকে নহয় কি বুলি যাব যে টেষ্ট কৰিবলৈ যাব নেকি ব্লাড ৰিপৰ্ট চাব যাব নেকি নহয় বেলেগ কিবা বোলে সৰু গোটেই এৰিয়াটোত ধৰক কিবা ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে কৰিলে এনেকে গৈছিল ডক্টৰ ঠিক আছে আৰু ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্টৰ কথা চালো তাৰপিছত তিমেনা আমি গালি নাপাৰো কিয় WHO's মানে role in global coordination has been appreciated by countries across the world because whenever you are tackling with any global health emergency which has the potential of spreading like wildfire, that time you require certain agency to control or to coordinate activities, and since we do not have a world government, so any activities has to be done through certain global body which is capable as well as at a position where everybody accepts it, and in that regard WHO is a prime example. তাৰপিছত আৰু এসেনশিয়াল ড্ৰাগছ যাতে যিবিলাক জায়গাত লাগে এটা ধৰক এইডছৰ ক্ষেত্ৰত এইডছ কন্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত এটা এন্টি ৰেট্ৰোভিয়াল থেৰাপি বুলি কয় ART থেৰাপি ড্ৰাগছ বিলাক আগতেতো বহুত দাম আছিল এতিয়া পিছত বস্তুবিলাক মানে আফটাৰ পেটেন্ট পিৰিয়ড ইজ অভাৰ খালি আমি কৈছিলো পেটেন্টিংৰ কথা তো পেটেন্ট পিৰিয়ড অভাৰ হোৱাৰ পিছত drugs can be released as generics. That way you can actually ensure that affordable treatment is provided to people in need. So WHO has played an important role in ensuring that essential drugs and also their rational use. Kalemi rational use of kotha koisilo je ki koisilo antibiotic resistance ebilak kyo nohoy because rational use nohoy no drugs or irrational use hoy so that result in antimicrobial resistance ebilak kotha koisilo tar logote etia etut release mane kotha to etue achievement or terms of you are providing drugs to people, healthy or for health-related drugs, and you are also encouraging rational use of those drugs. So, ebilak achievement or ebilak terms of the DMI then it's valuable for WHO. But there are certain issues associated with WHO, as we have seen. The primary is the low budget and resources. Low budget. Budget কম থাকিলে what happens? Your dependence on donor increases. Budget নাই, so you will be dependent on donor. Or donor উপর dependent হয়ে গেলে কি হবে? You lose autonomy. Autonomy না থাকে. And what happens when you lose autonomy? It affects your capability to ensure your primary target. মানে global public health ensure কৰাৰ কাৰণে যেটো মানে লাগে
working flexibility of however you put it, that is affected, okay, when there is this lesser capability. ঠিক আছে? So that will put further stress on the resources again. So এনেকুৱা cycle এটা continue হয়। তারপর আমি এটা কথা আটাইতকৈ মানে ফান্ডামেন্টাল ইস্যু ইজ দ্যাট ইট ইজ অনলি এন এডভাইজারি বডি। হ্যাঁ, এইটো বস্তু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনতো আমাৰ বডিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো লাগে, লাইক চে ইয়ৰ পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি চমিটি, এইবিলাকতো প্ৰব্লেম কি দে আৰ এডভাইজাৰী এণ্ড নট এ ৰেগুলেটৰী বডি। TBD is not regulated, but they give advice. So every single institution in the world is a victim of the US-China global rivalry that is happening everywhere. So that tension, whenever it tries, it pushes this such organization to be challenged for its utility. COVID exposed the weakness of our system. It showed that we are not equipped to deal with pandemics. আচ্ছা, কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত WHO ৰোলটো যদি আমি এনালাইজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিছুমান পজিটিভনেছ আছিলে, যেনেকৈ গাইডলাইনছ দিয়া, প্ৰট'কলছ দিয়া এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত এচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগছ ডেলিভাৰী ইমিডিয়েটলি যিবিলাক লাগিছিল, প্ৰথমতেতো মোৰ মনত আছে কিবা এটা এই প্লাজমা চাজমা লৈ পেলাই কিবি ওলাইছিল। চ' সেইবিলাকতো WHO প্লেড এ ৰোল ইন এনচিয়ৰিং ডেট পিপল ইন নিড ডু গেট ইট। বাকী ধৰক ছাপৰ্টিং প'ৰ কাণ্ট্ৰিজ, তাৰপৰা global monitoring, এইবিলাক বস্তু, these are certain you can say positives about how WHO sought to tackle COVID. কিন্তু challenges আছিল। challenges কেনেকুৱা আছিল? প্ৰথম কথাটো আছিলে যে there was a late reaction on part of the WHO. So reaction was like প্ৰথমতে to accept কৰা নাছিলে, প্ৰথমতে কৈছিল যে নাই ঠিকে আছে, তাৰপিছত লাহে লাহে। So এইটো আমি চবতে দেখা পাওঁ, any outbreak WHO is not prompt in reporting it, taking action against it. আছে তাৰপিছত obviously USA withdraw কৰিছিল, সেইটো সময়ত এটা প্ৰব্লেম আছিল, lack of funds is a challenge, and Chinese influence of Chinese is also a question mark. ঠিক আছে? ইণ্ডিয়াৰ মাজতে এক্সিকিউটিভ বৰ্ডত হেৰি হৈছিল, নমিনেট হৈছিল, ইলেক্টেড হৈছিলে এক্সিকিউটিভ বৰ্ড যিখন হয়, তাতে মানে ইণ্ডিয়ান হেল্থ মিনিষ্টাৰ became the chairman. ইণ্ডিয়াকটো ফাৰ্মা অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলিও কয় ন, ফাৰ্মাচী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। WHO ওপৰত ইমানখিনি হ'লে হৈ যাব। ইমান বস্তু থিম ৰিপিট কৰিব যে মানে প্ৰাইমাৰী হেল্থ কেয়াৰৰ ওপৰত ফ'কাছ আছে নে নাই, এইবিলাক কথা আছে। Any questions till now?
কিবা আছে নাই? ইণ্ডিয়া এতিয়া পপুলেশ্যনৰ টাৰ্মত আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি হয় ন এতিয়া? ইণ্ডিয়াটো চাইনাক অভাৰটেক কৰিলে ন? So এটা কোৱেশ্চন লিখক। India has overtaken China. India has overtaken China as the country with the largest population in the world. All? Full stop. Discuss the challenges of India with regard to the rising population and suggest a way forward. হলে? স্যার পিছৰ পাৰ্টটো অকমান ৰিপিট কৰি দিব। Discuss the challenges that India faces because of rising population and suggest a way forward. Hold that? Sabore hold that? Okay. So you have 15 minutes, 12:47. Sorry, 12:47, no, 9:47 to start writing. Common topic, so I know you will have content.
Okay, so 2 minute 32 পৰা 15 মিনিট হৈ গ'ল লিখিলে নে Have you written? Sir, লিখি আছো। আৰু কিমান দেৰি লাগিব So 10 minutes. 5 okay
স্যাৰ মই আনসাৰটো পঠালো কিন্তু স্যাৰ হোৱাটছআপত দিছো স্যাৰ হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপত ঠিক আছে মই চাইছো ওকে স্যাৰ আচ্ছা বাকি সবৰে হলনে লিখি কিবা কিবি লিখিলে নে পল্লৱী আলয় কোঁৱৰ স্যাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ডটো লিখা হোৱা নাই স্যাৰ যিখিনি লিখা হৈছে দি আছো স্যাৰ তো আমি কৈছো challenges কি হয় আৰু what is the way forward okay The second point মই বুজি নাপালো healthy total fertility rate where other developed countries are struggling মানে none স্যাৰ TFR টো স্যাৰ 2.0 হয় ইণ্ডিয়াৰ compared to other developed countries আচ্ছা অলপমান স্যাৰ ইফাল হ'ল মানে এনে চাগে বুজি পোৱা নাই ডেভেলপ developed countries তো ভালে হয় ন টুটকেও কম TFR টো হয় স্যাৰ জাপানৰটো কম হয় স্যাৰ so actually TFR টো আমাৰ আগতে বহুত বেছি আছিলে এটা কমিছে so হেতুটো ৰাইজিং পপুলেশনৰ লক্ষণ নহয় হেতু এটা ডিক্লাইনিং পপুলেশনৰ লক্ষণ হয় আমাৰ so আমাৰ বস্তুটো কি হৈছে এগ্ৰিগেট টাৰ্মছত বাঢ়ি আছে পার্সেন্টেজ তো কমিছে কিন্তু ৰাইজটো কমিছে হয় পেজটো আমাৰ বহুত বেছি কাৰণে আমাৰ 1% ৰাইজটো বহুত বেছি ৰাইজ হৈ যায় হয় স্যাৰ so TFR কমাটোতো হেতু এটা ভাল লক্ষণে হয় মানে in terms of মানে stabilization population stabilization কথাটো তাকে স্যাৰ মই বুনো কেটৰ লিখিছো স্যাৰ মই একচুয়ালি স্যাৰ বুন এণ্ড বেইন দুইটা লিখিছো পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা লিখিছো স্যাৰ লিখিব নালাগিছিল নেকি স্যাৰ কোৱেশ্চনটো হেতু ডিমান্ড কৰা নাছিলে ওকে স্যাৰ কোৱেশ্চনটোত আমি চ্যালেঞ্জেস খিনি কথাই কৈছিলো অনলি আৰু way চ্যালেঞ্জেস হলে স্যার forward আচ্ছা সো যেহেতু মই লিখিছিলো যে স্যার বোথ বুন এণ্ড বেইন সো মই ভাবিলো যে বুনটো কথা লিখি দিও না এটো ঠিক আছে ব্রিফলি আপনি এটা লাইন কব পাৰে যে পপুলেশনটো ইটস এ হিউম্যান রিসোর্স নো পপুলেশনটো রিসোর্সৰ টাৰ্মছতটো এটো আমাৰ এটা মানে ভাইটাল কম্পোনেন্ট ফৰ অল ডেভেলপমেন্টাল এক্টিভিটিজ না এটো এটা ইনপুট এ হয় সো সেইটো হিচাপতটো ভালে হয় বাট স্টিল আমি এটো চ্যালেঞ্জ হিচাপে কিয় দেখা পাইছো so challenge হিচাপে এটো কাৰণে দেখা পাইছো because of the fact that main কথা এটো আহিব লাগে যে হিউম্যান ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন হৈছে না নাই হয় এটো স্যার খালি কৈছে malnutrition চ্যালেঞ্জ আছে হেলথ চ্যালেঞ্জ আছে বেসিক লেভেল অফ লিটাৰেসি চ্যালেঞ্জ আছে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ চ্যালেঞ্জ আছে সো এবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ পপুলেশনটো থাকিলে নহব আমি হেলদি বনাব লাগিব স্কিলড বনাব লাগিব পপুলেশনটো তেতিয়াহে হেতু হয় স্যার
evident হিচাপে আমাৰ so তেনেহ'লে স্যাৰ অলপমান challenges বেছিকে লিখিব লাগিছিল স্যাৰ মই কাৰণে মিলাবলৈ কাৰণে স্যাৰ এনেকে লিখি দিলো next time sir I'll take care of that question যেটো বিচাৰিছে prefer Okay, sir. capacity building with primary focus on healthcare quality ঠিকে আছে through new education policies better economic industry synchronization okay correct various successful implementation of IAS design yeah health for promoting entrepreneurial environment regulation through holistic development makes a production first can be established which will be help India be population regulation of the nanibo population management বা population management ৰেগুলেশ্যন টো মানে অকন মানে অথৰিটেটিভ হৈ যায় আৰু হেতু এটা আমাৰ বেড পাষ্ট এটা আছে তো সঞ্জয় গান্ধী টাইমছ সো হেতু কাৰণে পপুলেশনত আমি হে বস্তু জেনাৰেলি ইউজ নকৰো বাট মানে ইউ ক্যান সে পপুলেশন ম্যানেজমেন্ট right sir so it will be a better term right sir so challenges are অলপ লিখিব লাগিছিল এটো মোৰ ভুল হ'ল আৰু ঠিক আছে স্যাৰ একো নাই মানে কোৱেশ্চনটো তেতিয়া আৰু এড্ৰেছ হ'ব ভালকে according to it so তেনেহ'লে স্যাৰ হেতনে লিখিব পাৰিম স্যাৰ both boon and bane এটা মই লিখিছো ইয়াতে আমি বেন বা চ্যালেঞ্জেস এটা ফোকাস কৰিম ঠিক আছে স্যার ওকে স্যার চ্যালেঞ্জ এটা বেছি লিখিব লাগিছিল 6-7টা মান হ'ব লাগিছিল ফাইন ঠিক আছে Yes, sir. Challenges ensuring food security and nutrition. Creation of external and internal lessons such as objectively points বিলাক আহিছে বেয়া মানে কথাটো So facts খিনি হে আনা গোটেইখিনি আৰু কনক্লুজনটো স্যাৰ এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই বাট এনসাৰটো অকমান মানে ফৰঙা হৈছে মানে হয় স্যাৰ মানে ইন্ট্ৰডাকশনটো অকমান পপুলেশনৰ মানে কেনেকে পপুলেশনটো it is related to the concept of human capital formation এটাকো আমি পঢ়িছো এই বস্তুটো আহিব লাগিব মানে প্ৰথমতে যে পপুলেশন to it's about মানে it's a মানে necessary input for or necessary input population is a basic foundational element of a state আমি state বুলি ক'লে তো চাৰিটা এলিমেন্টৰ তো এটা population টো হয় but that population will be you can say will be productive or will be useful or will be efficient or will be effective only if adequate skill or adequate capital formation takes place capital formation in terms of human capital formation so human capital formation কাৰণে আমাৰ যিবিলাক কথা আহিব যে হেতু সেই বস্তুটো প্ৰথম যে population টো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি চ্যালেঞ্জৰ কথা ক'লো way forward কথা কম কিন্তু আমি প্ৰথমতে অকমান ক'ব লাগিব যে why population is important হয় স্যাৰ context to দিব লাগিব ন প্ৰসংগটো দিব লাগিব আগতে যে আমাৰ আহে যে ইংলিশত মনত আছে নাই প্ৰসংগ সংগতি যুক্ত ব্যাখ্যা কৰা RTC reference to the context আহে নাই তো সেই বস্তুটো সেই স্ট্ৰাকচাৰটো মেইনটেইন কৰিব লাগে আনসাৰ RTC এইবিলাক আমি স্কুলৰ পৰা এৰি দিলে নেকি এইবিলাক স্কিল
মইতো মুখস্থই কৰা আছিল স্যাৰ সেইটো এটা প্ৰবলেম স্কিলটো ডেভেলপমেন্ট নহল তো এই সেই কনটেক্সটটো বিল্ড কৰিব লাগে তাৰপিছত কথাটো হ'ব তো স্যাৰ এইটো কনটেক্সটত চাইনাৰ এটা এক্সাম্পলটো দি দিব পাৰি নহয় জানো যোনটো মানে চাইনাৰ যোনটো ইয়াতে যোনটো কৰিলে মেনুফেকচাৰিং হাব আৰু ইয়াতে এক্সাম্পলটো দিব পাৰি ন এইটো ক্ষেত্ৰত পাৰি পাৰি ইয়াত চাইনা সেইটো কেনেকে USA সবৰে দিব পাৰি যে why মানে how they could absorb the population in a productive manner or effectively use or effectively utilize the creative potential of the population for nation's development. এইটোতো লাগেই। ইয়াতে স্যাৰ আৰু এটা পইণ্ট আছিলে যোনটো পাহৰিলো যোনটো আপোনাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট মানে সেইটো নহয় আমাৰ যোনটো এৰেবল মানে এগ্ৰিকালচাৰ কাৰণে এৰেবল লেণ্ড যোনটো আপোনাক কৈছিলে 51% আমাৰ পপুলেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিব পাৰে মানে আমাৰ ইমানখিনি লেণ্ড আছে প্ৰেচাৰটো কম হয় মানে ইলটো বঢ়াব লাগে সেইটো হিচাপত কিন্তু আমাৰ লেণ্ডৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ আছে সেইটোতো যেটো নয়না কৈছে ন 17% population of the world occupies barely 2.4% of land এইটো চ্যালেঞ্জ হয় এটা হয় স্যাৰ the population density is a challenge no India 382 নে কিমান আছিলে so number 3 likes according to UN World Population Dashboard India overtook China as the most populous country in the world in 2022 and currently boasts while due to the youthful nature of India's population maximum between the age group 15 to 64 it is considered as এটু কাৰণে demographic dividend নকয় নম্ৰতা এটু কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে we have a young population but that population can be a demographic dividend or a demographic disaster also demographic dividend হ'বলে হলে the youth মানে working age population to skill to হ'ব লাগিব মানে demography to আপোনাৰ dividend মানে কি say profit হয় না so when the rising share of working age population is resulting into higher economic growth that is called demographic dividend merely having people of working age does not ensure demographic dividend there has to be a concomitant rise in the economic growth of a country are you getting it Yes, sir. economic young people population আছে বুলি ক'ব পাৰো হেতু কেনেকে কম মই বুজি নাপালো হেতু কিনে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিলো আগত মই ইউথফুল পপুলেশন বুলি দিছো খালি হেতু মানে কেনেকে ৰিলেট কৰিম বুজি নাপাই পেলা মই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড বুলি লিখি দিলো কিন্তু লিখিব নালাগিছিল মই বুজিছো obviously being the largest being the country with the largest number of people in the world has its challenges as well as opportunities so challenges খিনি কথা চালো opportunities বিলাক way forward হিচাপে হ'ব আৰু challenge to এটোৱে যে প্ৰথমতে আপোনাৰ হে প্ৰথম challenge to আপুনি দি দিলে যে ইমান population আছে but demographic dividend কৰিবৰ কাৰণে যেটো স্কিল লাগিব যেটো মানে যিখিনি ভ্যালু এডিশন কৰিব লাগিব পপুলেশন খিনি পপুলেশন অফ সেই বস্তুটো কৰাটো আছে ন ইস্যুজ আছে low person to resource ratio okay unemployment growing population makes it difficult it's a correct assumption কিন্তু মই আপোনালোকক মই লিখিলে মোৰ প্ৰথম চ্যালেঞ্জটো হ'ব হিউম্যান ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন
Human capital formation will be the broad first point. The population to iman to ase, but actually human capital hoise na nai. Etu generally I mean dekha pao India no hoy because of the poor state of public health, poor state of public education. Tarpisot low human development. ভাল হোৱা নাই, মই নিজেও গম পাইছো পঢ়ি পেলাই মানে একো বিশেষ হেৰি হোৱা নাই। স্যাৰ প্ৰেক্টিচ নকৰাৰ কাৰণে মেবি মোৰ ফ্ল'টো অহা নাই মানে। নাই মানে অকনমান কিছুমান এডজাষ্টমেন্টস কৰিলে হ'ব। মই এনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ মন বহা নাই এনসাৰ লিখোতে। পুৰা ভিতৰৰ পৰা অহা নাই এনসাৰটো। দৌৰা-দৌৰিকে লিখি দিছে। হয় স্যাৰ। You will be writing your third mains. You should be able to answer this question properly. India has overtaken. In the year 2023, India's population surpassed. Okay, currently India accounts better. Tentative phase where it can be. ঠিকে আছে, বেয়া হোৱা নাই, এটা ভাল কনটেক্সট এটা দিছে। যদিও এইবিলাক বস্তু মানে হেল্থ, মেলনিউট্ৰিশ্যন, ফুড সিকিউৰিটি এইবিলাক চেলেঞ্জেছ আহিব। স্যাৰ আনসাৰটো লিখোতে মানে মই কি লিখো কি নিলিখো নিচিনা হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে কৈ পেলাই অদ্ভুত হৈ গৈছে। নালাগে, এইটো ডেমোগ্ৰাফিক ডিজাস্টাৰ বুলি ক'ব পাৰি। আপুনি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজি পাইছে নে আপোনালোকে? মানে ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন থকাৰ কাৰণে যদি ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে তেতিয়া ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড হয়। মানে ইয়াত চেলেঞ্জটো এইটো হ'ব যে achieving demographic dividend because there are certain conditions যিকেইটা ফুলফিল কৰিলেহে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড হ'ব। নহয় আন্ডাৰলাইন কৰিব keywords বিলাক। ডিসগাইজ আনএমপ্লয়মেন্টৰ ওপৰত লিখিছে, ভাল হৈছে। Correct. Disseminating information regarding various preventive. Good. Into population education or idea to. আমারতো গভর্নমেন্টে ইউজ করে ইনফরমেশন এডুকেশন কমিউনিকেশন আইসি স্ট্র্যাটেজি।
ঠিকে আছে, বেয়া হোৱা নাই। You have put in your effort to the answer that can be seen. হয় ছাৰ। Population without the use of person. এইটো এফাৰতকে বেছি আমি এইটোত ফোকাস কৰিব লাগে যে এক্সিষ্টিং পপুলেশ্যনটোক আমি কেপিটেলাইজ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, থ্ৰু ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ছাপোৰ্ট। প্ৰথমতে যদি আমি কণ্টেইন কৰাৰ কথা ক'লো, সেইটো মানে ইটছ এবাউট লাইক ইউ আৰ বিং কোৱাৰ্চিভ। Without the use of person, you are being coercive. এইবাৰ যে পপুলেশ্যনৰ মেজাৰ এটা আনিছিলে যে আপোনাৰ আৰ্টিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে যে, য'ত মানে চাউদাৰ্ণ ষ্টেটছবোৰে যে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিছিলে পপুলেশ্যন গ্ৰথটো লৈ পেলাই, আৰু য'ত মানে ইউ পি বিহাৰতে কৰা নাছিলে, সেইটোৰ পৰা এটা 7.5% কিবা এটা এল'কেট কৰিছিলে নহয়। এইবোৰো লিখিব পাৰি ন ইয়াতে আনচাৰ? লিখিব পাৰি। আৰু এনচাৰটো বেয়া হোৱা নাই, ঠিকে আছে। খালি পইণ্টছবিলাক অলপমান শিকি ল'লে, আমি টপিকটো শিকি ল'লে আৰু ক্লেৰিটি আহিব। ঠিক আছে, that we will do in our next class. Okay, so thank you. Good night, sir.